Hello everyone, I am Kishore Babu, an English faculty at Viru Coaching Center, Vijayawada. It's a product of Sarath Chandra IAS Academy, Vijayawada and Hyderabad. Friends, today I am going to tell you in this video about one of the much awaited posts in India, that is SBI PO. As you all know, andariki telusu that SBI has already released one of the notification about this SBI PO on 21st September, exactly 1 month before. Under preparation start chesi untaru. All of you are doing well, I know that. But still some of you may be having some fear about English. You may be good at quantitative aptitude and reasoning, but somehow you have some kind of fear towards this English. Why? Because many of you are not much familiar with English grammar and with English exam. So in this video, I am going to tell you what is the pattern of this exam and how many marks are given for this English. And also I am going to tell you what is the pattern, time limit, what is the time limit that is given for English, and also syllabus. Em chadavali, syllabus lo emem unnai. So everything that I am going to discuss in this video, and also how to prepare. And what is that strategy that we need to follow? Evana strategy unnada? Elagana follow avvadaniki manakunda how to prepare and how to follow a strategy that we can score high marks. And also how to complete 30 questions in just 20 minutes. Guys, here you are given only just 20 minutes, and this is 20 minutes lo meeru 30 questions answer cheyalsi untundi. And if you get 30 out of 30, that's 100% good. But even if you get 25 out of 30 marks, it's excellent. Next, what is the secret? All of you are waiting for this thing, right? You may be watching many videos on YouTube who will say what is the secret to score 30 marks in this session. Okay guys, I'm going to show you what is the secret at the end of this session. Okay, let us move on. First of all, I'm going to tell you what is exam pattern. First of all guys, you have 3 rounds. In overall, this exam is conducted by IBPS and they conduct in 3 rounds. First one is prelims, second round is mains, third round you have descriptive, and fourth round you have that is interview. So overall you have the qualification. So first, the people who get qualified in prelims are promoted to mains, and those who are qualified in mains and they are taken to interview. So based on the based on your mains marks and interview marks, you will get selected. Okay, so in this prelims, we are going to talk about prelims and how many marks it is conducted of 100 marks, and how many questions are given 100, out of which we have 30 marks or 30 questions for which we get 30 marks. We have 3 subjects, that is quantitative aptitude, reasoning and English. Out of these 3 subjects, English gets 30 questions. We have 30 questions and we get 30 marks. That means for every question we get 1 mark. And also you have to keep in mind that there is a negative mark. There is a negative mark for every question that you answer wrong. So if you answer wrong, you will lose the marks. So keep that in mind. Next, after you qualify in prelims, you come for mains. Prelims lo qualify in tarvata mains lo kostaru. Mains lo meeku marks enni untayi nana? How many marks you have? Total of 200, and also it is accompanied by other 50 marks which is of descriptive type of questions. Descriptive test antaru. Deentlo meeku 50 marks istaru. There will be only 2 questions, that is letter writing and essay writing. Okay, let us go for, first of all, manaki em ichchana, total of 155 questions untai, and for that you get 200 marks. Our concern here is only English. English ki any questions istaru, any marks manam score cheyali. You will be given 35 questions. Meeku 35 questions istaru and you will be getting 40 marks. So here the number of questions also increased from prelims, and also gaining marks also increased. So out of 200 marks, you will be getting 40 marks. But friends, I will tell you, not only 40 marks. You will need to also learn English because you have to score 50 marks too. That is descriptive, which is given in English only. You have to write letter writing as well as essay writing.
Each question gets 25 marks. 25 plus 25, you get 50 marks. And if you know well English, you can score well in this descriptive test. So this is about mains. So if you are qualified in this session, then you will be promoted to interview, and interview questions will be based on the interviewers. Next, I'm going to tell you in few words, in brief, what is descriptive test. You know what is descriptive. You are here writing in a descriptive manner. Explain chestu rastu untaru. So here SBI PO 2020 mains descriptive paper ichchana. Here the descriptive paper comprises of questions. How many? 2 questions. One is letter writing and the other is essay writing. Applicants are required to complete the 2 questions within 30 minutes. మీరు అరగంటలో ఈ 2 questions రాయాలి, which is very easy because how much you need to write? Letter. You will be given 1 letter only. So here you have to write in 150 words. You can just write on one side of the page. Next, essay writing, which is of 250 words. That means you can write 1 to 1.5 page. So here what are the types of that come here? First of all, letter writing will become the letter to the editor to encourage youth. For example, the letter to the editor to encourage youth to join the armed forces. So what type of letter is it? Mostly they are given in official manner. So official letters istaru. Then also you are given some kind of formal letters. Next type is kind of example letters I'm giving you. To the manager by bank customers. So bank related letters ivochu or society related letters ivochu. So official letters. Don't expect the letters of informal letters istarani eppudu kuda expect cheyedu. Letter to your auntie, letter to your father, letter to your parents, nothing as such. So you have to expect some formal letters in this. Next, essay writing kuda meeku what are the types of questions that come in? Like efficient use of natural resources, that is something related to the society. The essays, the articles that is related to the social issues. Okay, for example, pros and cons of online education system, online education, what are the blessings, what are the uses, what are the benefits and cons of online education system. This is one of the example only. So these type of questions come in this descriptive paper. So get prepared. If you know English well, you can do better in letter. You should know what is the standard format. Usually in this present era we are using full block format in letter writing. That I will tell you in the later coming videos. Next, essay writing. You should write properly. Your handwriting should be good, and also your way of writing. How can you influence people or impress people through your writing? So writing skills are very important. Your grammar falls in there, as well as the paragraph writing. You should always write essay writing in paragraphs and in nice handwriting. Okay. Next, I'm going to tell you what is the syllabus for SBI PO. What is PO? Probationary officer, one of the much awaited and wanted job in India. So broad topics of this syllabus. అసలు ఏం చదవాలి, ఈ సిలబస్ ఏముంది? మీకు ఇంగ్లీష్లో 3 బ్రాడ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయినా. దట్ ఈస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, వొకాబులరీ, గ్రామర్. వాట్ యు మీన్ బై రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్? యు రీడ్ ఎ ప్యాసేజ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, vocabulary. What do you mean by vocabulary? Vocabulary means the set of words in a language that you know or that you are good at. You should know vocabulary. Vocabulary lo manaki em untayi? Synonyms untayi, as well as antonyms, then also root words, idioms and phrases. So these are the things that are there in vocabulary. Ivi ela nechukovali? We have to read, understand and remember and practice. This is the way you can be good at in this area. And the third part of your syllabus is grammar. And grammar will deal about your error correction, close test, all this stuff comes here. Grammar lo manam anni teliyana. Chaala mandi ante grammar lekunda mana questions answer cheyochu ani cheptaru. But I tell you friends, with experience, with knowledge, whatever I have, without grammar you can't do anything. I will tell you in the next slide. Just look at this slide. What I'm trying to say is that you have reading comprehension here. What is reading comprehension? You have a passage given there and you need to understand the passage, each and every line, and thereby answer 5 questions or 10 questions.
It depends on the paper. Okay, sometimes they will give you 5 to 6 questions or 10 questions, 8 questions, but not more than 10 questions. So reading comprehension మీకు బాగా తెలియాలంటే ఫస్ట్ మీకు బాగా తెలియాల్సింది ఏంటమ్మా, గ్రామర్ తెలియాలి. ఆ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలియాలి, టెన్సెస్ తెలియాలి, కాంకర్డ్ తెలియాలి, గరన్, ఆర్టికల్స్, ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ద గ్రామర్ మీకు బాగా తెలిస్తేనే మీకు ఆ ప్యాసేజ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ప్యాసేజ్ అర్థం కావాలి. ఓకే, యూ నో హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రామర్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో వొకాబులరీ. ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్న వొకాబులరీని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ నో ద సినోనిమ్స్, యూ షుడ్ నో ద యాంటోనిమ్స్, యూ షుడ్ నో ఆల్సో ద ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ ప్యాసేజ్. ఆ ప్యాసేజ్లో యూజ్ చేసినట్టు ప్రతిదీ కూడా మీకు తెలిస్తేనే కదా మీరు ఈ ఆన్సర్ చేయగలరు. So what I'm trying to say is that if you want to do good in reading comprehension, మీకు గ్రామర్ వచ్చి ఉండాలి, వొకాబులరీ వచ్చి ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ 3 things are interlinked. You can't separate them and study. మీరు సైమల్టేనియస్గా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ హౌ డు యూ లెర్న్ దిస్? బై రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ వాచ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ documentaries wherever you come across English, and also watch news, listen to English music. So all in this way you can practice your reading comprehension. But most importantly newspaper, which is very important because you have to read there. Reading చేయడం వల్ల మీకు అర్థమవుతుంది how the sentence construction is given, what are the words coming, what is the grammar that is followed. So reading comprehension చాలా ఇంపార్టెంట్, న్యూస్ పేపర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వచ్చేసి గ్రామర్ని బాగా చూడాలి. వాట్ యు మీన్ బై పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్? భాషా విభాగాలు. ఒక స్పీచ్ని, ఒక లాంగ్వేజ్ని మనం మాట్లాడాలంటే దాంట్లో కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి. నౌన్ అని, ప్రనౌన్ అని, క్రియ అని, కర్త అని, కర్మ అని, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో వాటిని ఏమంటాం? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. అవి మనకు బాగా తెలియదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రామర్లో టెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాట్ యు మీన్ బై టెన్స్? టెన్స్ అంటే టైం. మనకి టైం గురించి మాట్లాడతాం. మనం ఏమి మాట్లాడినా కానీ టైంలో మాట్లాడతాం. చేశాను అని చెప్పాను అనుకోండి, ఐ డిడ్. If you are doing some work, present లో మాట్లాడతారు. If you are going to do in the future, if you are going to talk about the future, జరగని దాని గురించి మాట్లాడితే మనం ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం. These 3 tenses are very important, and ఈ 3 tenses కూడా మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 ఉంటాయి. సో టోటల్ we have 12 tenses. ఈ 2 parts కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్లో. ఇవి మీకు తెలిస్తే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలరు, ఇంగ్లీష్లో బాగా స్కోర్ చేయగలరు. You should know parts of speech, tenses, very important. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముందమ్మా? కాంకర్డ్. వాట్ ఇన్ బై కాంకర్డ్? సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ని మనం కాంకర్డ్ అంటాం. సబ్జెక్ట్ సింగులర్గా ఉంటే సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది, ప్లూరల్గా ఉంటే ప్లూరల్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ అంటాం కానీ హీ ఆర్ అనం. ఎందుకని? హీ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో హీ తర్వాత మనకి ఆర్ యూజ్ చేయం. ఎందుకని? Why? Because he అనేది సింగులర్ కాబట్టి we are supposed to say is, not are. అది మీకు ఎక్కడ తెలుస్తుందని ఈ టాపిక్లో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గరన్. వాట్ యు మీన్ బై గరన్? Some verbs are in the form of nouns that are called gerund. For example, you know what is dance? Dance is a verb. Dance, danced, danced. We have 3 forms. How can you make this dance into a noun? We say like dancing. So it becomes noun when you say in the ing form. Whenever you add ing form to the verb, it becomes gerund. That is called gerund. So this also you should know. Next, articles. Articles అంటే మనకు 2 different categories articles ఉన్నాయి. Articles countable objects కి యూజ్ చేసేదాన్ని a and, let me erase this. Okay, I'm going to tell you what are articles. Articles in 2 different గా చేయొచ్చు నాన్న. That is indefinite article, then definite article. Indefinite article లో మనకి 2 ఉన్నాయి, a and an. They are used simultaneously, but whenever the word starts with vowel sound, we use an. Whenever a word starts with consonant sound, we use a. Vowel sound, consonant sound. And these are used for countable objects. Not all the things, only for countable. If you can count, for example, I have a car, you say a car because you can count the car. Okay, then definite article, the. This is also a broad topic because you know how to use the. Where to use, where not to use, you should know. So that is called omission of articles and use of articles. So this is about articles. And we have voice. In voice also very important, passive voice, active voice. That is a very big topic that we'll teach later. Next, speech.
direct speech, indirect speech. So these are all very important, but most important are these things, guys. Very important. These four are five topics very important in your error correction. And your vocabulary, మీరు vocabulary బాగా నేర్చుకోవాల్సింది synonyms and antonyms. Every day మీరు at least 10 to 15 words you have to learn synonyms and antonyms. And also every day at least you should learn 5 to 10 idioms and phrases. Idioms అంటే ఏంటమ్మా? Literal meaning is different from figurative meaning. వాడు చెప్పింది ఒకటి, లోపల ఉన్న మీనింగ్ ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, all that glitters is not gold. That means మెరిసేదంతా బంగారం కాదు. It's an idiom. But here is he talking about bangaram? Is he talking about gold? No. He's talking about the people who look outside very nice, but inside they are not good. They are not so good. So by outside glittering, you should not judge it by saying it's good. Okay. Next, phrases. Phrases called group of words with some meaning is called phrases. For example, go away, come in. So these are all phrases. Next, root words. You will be given root words from where that English word is taken from. So these are all called root words. For example, ad hoc, ad infinitum, that means infinity. అలాంటి వర్డ్స్ అని ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. సో గైస్, నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ టు స్టడీ, హౌ టు స్టడీ. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. సైమల్టేనియస్లీగా మనం ఏం చేయాలి? గ్రామర్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో వొకాబులరీ కూడా రోజు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. It's impossible without going through the grammar and vocabulary to understand reading comprehension. So these three things are very important. చాలా మంది చెప్తారు గ్రామర్ లేకుండా మీరు 30 క్వశ్చన్స్లో 30 స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో గ్రామర్. వై ఐ టెల్ యూ, మీకు గ్రామర్ తెలియకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఓకే, రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. Ram is a good boy. For example, you should know that Ram is singular, third person singular. That's why helping verb is come, but not are. How do you know? Is there any trick? Is there any trick? Is there any strategy that you know the right answer? If you know the grammar very well, the third person singular gets helping verb is. What is the strategy that you can follow? So this is a simple logic. You have to learn grammar, then only you can score within time. Okay, within time. Next, let us move on to the next slide. Yes, question types. What are the types of questions that you can come across in your SBO or other competitive exams? First of all, reading comprehension, very important. Next, fill in the blanks. You will be given a sentence where there is a blank, you have to fill the blank. Next, cloze test. You will be given a passage where you have 5 to 6 blanks in that. You have to fill all the blanks. That is called cloze test, and you will be given options underneath. Next, error in bold part. You will be given a sentence and the bold part which is given has an error in it. If you find any error, you can give the error correction. If you don't find, if you think that the bold part is right, you can say no error. So up to you. Then para jumbles. What do you mean by para jumbles? So it's kind of a jumbling sentence. That means the sentences are given in jumbling. You have to arrange them or rearrange them in an order, in a good order. So that is called para jumbles. I will be giving you example for every type of question in the next slides. Next, vocabulary. What do you mean vocabulary? I told you, synonyms, antonyms. Synonyms ante oke meaning kaliginatuvanti words. Antonyms means opposite meaning ga kaligina words. And also we have idioms and phrases. I told you already. Error spotting. మీకు ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు, దాంట్లో ఎక్కడ తప్పు ఉందో కనిపెట్టాలి. దాన్నే ఎర్రర్ స్పాటింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్. You will be given a sentence which is incomplete. మీరు దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. You will be given options. Which option suits there? You have to select that kind of answer. So here I have given the table. Okay, I hope that you can see clearly. What I have given is that I have taken 4 years question papers and I analyzed them. ఏ ఇయర్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఏ ఇయర్లో సెంటెన్స్ కరెక్షన్కి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వెదర్ ఇన్ దట్ ఇయర్ వర్డ్ కరెక్షన్ ఇచ్చారా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే క్లోజ్ టెస్ట్ 2021లో 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, 2020లో 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, 2019లో 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇలాగ ఐ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ 4 years and what I have seen is that they don't follow particular pattern.
దే డోంట్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్. ఒక్కొక్కసారి రీడింగ్ కాంపిటీషన్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు, క్లోజ్ టెస్ట్లో ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్లు ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ సింగిల్ ఫిల్లర్స్లో ఫర్ లాస్ట్ 2 years దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సో మీరు ఈ విధంగా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. To which you have to give more importance is that RC, sentence correction, word correction, close test, sentence rearrangement, and also error detection and word usage. So you should analyze and you should go through that way. Okay, next. Okay guys, now I am giving you example of question type. మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనేది నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఎలా ఇచ్చారు, ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ యూ విల్ గివెన్ ఎ బ్లాంక్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ పాజిటివ్ స్టెప్స్ టు డాష్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ పాజిటివ్, మంచి స్టెప్స్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టాన్ని పాడు చేయడానికా, అభివృద్ధి చేయడానికా, ఇంప్రూవ్ చేయడానికా అని మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంక్రీజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇంక్రీజ్ చేయడానికా? నో, మనకి కావాల్సినంత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది. తర్వాత డివైజ్డ్, ప్లాన్ చేయడానికా? నో. రెన్యువేటెడ్, ఉన్నదాన్ని కొత్తగా చేయడానికా? రెన్యువేటెడ్ అంటే ఉన్నదాన్ని కొత్తగా చేయడం రెన్యువేషన్ అంటారు. యూ హ్యావ్ ఎ బిల్డింగ్ రెన్యువేషన్, రోడ్ రెన్యువేషన్, సిస్టమ్ రెన్యువేషన్. దెన్ రివాంప్, రివాంప్ అంటే ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేయడం. రివాంప్ అంటే ఏంటమ్మా? ఉన్నదాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది. దాన్ని ఇంకా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, పాజిటివ్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం ద్వారా ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్ దట్ సూట్స్ హియర్? సారీ, రివాంప్. Revamp. So that is the word. Administration has taken positive steps to revamp the education system. So this is where you have to find out the exact word. See, the last option also doesn't suit there because dispel ante తీసివేయడం, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని తీసివేయడమా? కాదు. సో మీకు కరెక్ట్ వర్డ్ ఏంటి? రీవ్యాంప్, which is one of the rare words that you come across. Okay, next, క్లోజ్ టెస్ట్. క్లోజ్ టెస్ట్ అనగానే చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు, ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, అక్కడక్కడ మీకు బ్లాంక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ బ్లాంక్స్కి ఒక్కొక్క బ్లాంక్కి మనకి 4 ఆప్షన్స్ టు 5 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 8th బ్లాంక్ ఉంది. 8th బ్లాంక్ అంటే ఆ నెంబరింగ్ ఇచ్చారు అక్కడ. ఆ 8th బ్లాంక్లో మీకు 5 ఇచ్చారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్. అక్కడ ఏది సూట్ అవుతుందో అది మనం ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ రీడ్ ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్. ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ద హోల్ passage, only first part తీసుకున్నాను. On October 29, 1929, Black Tuesday hit Wall Street as investors some 16 million shares on the New York Stock Exchange. In a single day, billions of dollars were lost. ఏదో చేశారు, ఏదో జరిగింది. ఇక్కడ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? వాల్ స్ట్రీట్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్లేస్. యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఏదో ట్రేడింగో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు, ఏదో వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. సో మనకి అర్థమైపోవాలి. నెక్స్ట్, న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డే, ఒక్క రోజున చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైంది నాన్న? డాలర్స్ లాస్ చేసుకున్నారు. చాలా బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వర్ లాస్ట్. సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ట్రేడ్ చేశారా, ఇన్వేడెడ్ చేశారా, సెగ్రిగేటెడ్ చేశారా, డౌన్టెడా, హాల్టెడా? ట్రేడెడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ, ఎందుకని ఇక్కడ ఏదో వ్యాపారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఇన్వేడెడ్? ఇన్వేడెడ్ అంటే ఒక దేశాన్ని ఇన్వేడ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రష్యా హ్యాస్ ఇన్వేడెడ్ యుక్రెయిన్. సో వాళ్ళని ఇన్వేట్ చేయడం. సెగ్రిగేటెడ్ అంటే సపరేట్ చేయడం. డౌన్టెడ్ ఇస్ నాట్ సూట్ దేర్. హాల్టెడ్ అంటే ఆగి ఉంచడం. సో ఇవన్నీ మనం చూడటం కాదు, ఏది సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ? ట్రేడెడ్. సో మీరు ఇలాగా ఒకటి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో దాన్ని పికప్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 8th ఆప్షన్ ఏ సూట్స్ దేర్, దట్ మీన్స్ ట్రేడెడ్. సో ఇలాగ మనం క్లోజ్ టెస్ట్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి error in bold parts. What is this? Bold part. Here you are given a sentence and in which a part is given in bold part. I think you don't see the bold part here. I have made into bold but it's not sufficient here. So has been no reducing ane word ni bold part lo icharu. What is there? That is error in a bold part. Do you find error or not? If you don't find any error, you can take the last option. No correction is required. Let us read the sentence and do. Let us do. The plastic ban introduced by the municipality has been a total failure. వాళ్ళు ఏదో కొత్తగా ఏదో స్టెప్ తీసుకున్నారు, ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఏంటదమ్మా? బ్యాన్ ఆన్ ప్లాస్టిక్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ హస్ బీన్ ఫెయిల్యూర్. ఎందుకని ఫెయిల్ అయ్యింది? యాజ్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ నో రెడ్యూసింగ్ ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ పాలీ బ్యాగ్స్. వాళ్ళు పాలీ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేయడంలో ఏమాత్రం తగ్గలేదు. సో దానివల్ల ఏమైంది నాన్న? It has become a failure. So let us
replace or find correction in this. What is that? Has been no reducing. Is it right? Let us find the answer. Is no reduce. Is no reduce. We don't use no reduce. Akkada noun రావాలి నాన్న. Has been no reduction రావాలి. Where do you find that? Has been no reduction. You find it in the second. And how do you know this answer? మీకు ఇక్కడ గ్రామర్ పాయింట్ తెలిస్తేనే, టెన్సెస్ తెలిస్తేనే మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో యూ షుడ్ నో టెన్స్ వెల్, యూ షుడ్ నో గ్రామర్ పాయింట్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్ ఇక్కడ రావాలని మీకు తెలియాలి. సెంటెన్స్లో మీకు హ్యాస్ బీన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాయాలని మీకు తెలియాలి. మీకు అది తెలిస్తేనే కదా మనం ఇది చేయగలం. మీరు ఇప్పుడు వరకు చూసిన ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్లో కూడా మీకు గ్రామర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అయినా సరే, వెదర్ ఇట్ ఇస్ వొకాబులరీ, ఎనీథింగ్, మనకి ప్రతిదీ కూడా గ్రామర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ గ్రామర్. నెక్స్ట్ టైప్ పారాజంబుల్స్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, పారాజంబుల్స్ అంటే మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు అండ్ 5 సెంటెన్స్ నుంచి 6 సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు. అండ్ దీస్ సెంటెన్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్. ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉండవు. మనం ఏం చేయాలి? వీటిని చదువుకొని ఏ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏ సెంటెన్స్ సెకండ్ వస్తుంది, అండ్ వాట్ సెంటెన్స్ కమ్స్ ఇన్ ద థర్డ్ ప్లేస్ అని మనం ప్రతిదీ కూడా ఆర్డర్లో పెట్టాలి. దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ ఫర్ దాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎనీ ప్యాసేజ్ కానీ ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ సెంటెన్స్. ఈ 5 సెంటెన్స్లో టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటే మనం ఏది చెప్పినా కానీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో టాపిక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో అలాంటి సెంటెన్స్ ఎక్కడన్నా ఉందా అని మనం వెతకాలి. సో దేర్ ఆర్ సమ్ స్ట్రాటజీస్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అంటే మనం ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అని ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం, ఒక పాయింట్స్ గురించి చెప్తున్నాం, ఒక స్టెప్స్ గురించి చెప్తున్నాం, అవి తర్వాత వస్తాయని మనకు తెలియాలి. సో సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ para jumble. So that we'll do in the later videos. Next one, vocabulary. I already told you vocabulary lo maniki synonyms, antonyms, idioms untayi. So questions types ela untayi. You will be given a word and you will be asked what is that word which is so similar to the given word. ఇచ్చిన వర్డ్ కి ఏదైనా సిమిలర్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్ ని పికప్ చేసుకోండి. లేకపోతే వాట్ ఈస్ దాట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ సో ఆపోజిట్ విత్ ద గివెన్ వర్డ్. మీకు ఇచ్చిన వర్డ్ కి ఏదైతే ఆపోజిట్ మీనింగ్ లో ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్. ఎర్రర్ స్పాటింగ్ అనగానే మనకి ఏంటమ్మా? ఎర్రర్ని కనిపెట్టడం, ఎక్కడ తప్పు ఉంది. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ అనేది? యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ సెంటెన్స్ అండ్ దాట్ సెంటెన్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ నేమో ఏ అన్నారు, సెకండ్ పార్ట్ నేమో బి అన్నారు, థర్డ్ పార్ట్ నేమో సి అన్నారు. ఇలాగ మనకి పార్ట్స్ ఇచ్చారు. సో మీకు ఎక్కడైతే ఏ పార్ట్లో అయితే తప్పు కనిపిస్తుందో, ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో దాన్ని మీరు తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్. సో ఎర్రర్ స్పాటింగ్ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. People have the freedom of speech. మనకందరికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఆ టైంలోనే మనకు ఫ్రీడమ్ ఉందని ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా, వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దేర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉందని చెప్పేసి ఎలా పడితే అలా చేయటం కాదు, మన డ్యూటీస్ మనం నిర్వర్తించాలి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దేర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. మీకు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ కనిపిస్తుందా? ఇఫ్ యూ నో గ్రామర్ వెరీ వెల్, యూ విల్ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకి కాంకౌడ్లో తప్పు ఉంది. వాట్ ఈస్ దాట్? వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ వర్డ్ కాల్డ్ ఈచ్ or each one of you, each of you, that means it is singular. So singular వచ్చినప్పుడు present perfect tense లో ఏమి రావాలి? have వస్తుందా, has వస్తుందా? always has, because each అనేది singular కాబట్టి present perfect tense లో మనం has యూస్ చేస్తాం. So where is the mistake? What is this part? have to remember their fundamental duties. D లో మిస్టేక్ ఉంది. సో D ఆప్షన్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ D పార్ట్లో మిస్టేక్ ఉంది. ఎక్కడది? హ్యావ్ బదులు మనం హ్యాస్ పెట్టాలి. బట్ దేర్ హ్యాస్ కమ్ ఓన్లీ హ్యావ్. అక్కడ హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి అది తప్పు. నెక్స్ట్, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇస్తారు? దే విల్ బి గివెన్ ఎ సెంటెన్స్. మనం దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంప్లీట్ మేనర్. ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం? యూ షుడ్ యూస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ సెన్స్ యూస్ చేయాలి, కామన్ సెన్స్ యూస్ చేయాలి, గ్రామర్ సెన్స్ కూడా యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం 3 యూస్ చేయాలి. డెమోక్రసీస్ జనరల్లీ ఎలెక్ట్ దేర్ లీడర్స్ బై. డెమోక్రసీస్ అంటే రూల్ బై పీపుల్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్. మనం చాలా కొటేషన్స్ చెప్తూ ఉంటాం. సో డెమోక్రసీస్ జనరల్లీ ఎలెక్ట్ దేర్ లీడర్స్. మనం ఏం చేస్తాం? ఎలా ఎలెక్ట్ చేస్తాం? లీడర్స్ని మనం ఎలా ఎన్నుకుంటాం? సో యూ షుడ్ నో జనరల్ నాలెడ్జ్, అఫ్ కోర్స్ గ్రామర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పోలింగ్. మనం పోలింగ్ చేసి, ఓటింగ్ చేసి మనం
ఎన్నుకుంటామా లేకపోతే కంపెయినింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ యు మీన్ బై కంపెయినింగ్? మనం స్ట్రీట్స్కి వెళ్ళి ప్రచారం చేసుకుంటాం కదా, అలాగా మన లీడర్స్ని ఎన్నుకుంటామా లేకపోతే డీడ్స్ మంచి పనులు చేయడం ద్వారా వాళ్ళ పనులు చూసి ఎన్నుకుంటామా మన డెమోక్రసీలో, లేకపోతే క్వాలిఫికేషన్ చూసి ఎన్నుకుంటామా? వాడు డిగ్రీ పాస్ అయ్యాడా, ఐఏఎస్ ఆఫీసరా, ఎలా చూసి మనం లీడర్స్ని ఎన్నుకుంటామా? సో వాట్ ఈస్ దాట్ థింగ్ దట్ ఈస్ డన్ ఇన్ డెమోక్రసీ? డెమోక్రసీలో మనం చేసే పద్ధతి ఏంటి? వెన్ యు ఆర్ చూసింగ్ యువర్ లీడర్, దట్ ఈస్ పోలింగ్. మీకు తెలుసు, మనం ఓటింగ్ చేసి మన యొక్క లీడర్స్ని మనం ఎన్నుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. సో మీకు ఇక్కడ మనకేం తెలియాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ తెలిస్తే మీరు డెమోక్రసీ పోలింగ్ అని చెప్పేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో గ్రామర్ కూడా మనకు తెలియదు. సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ అంటారు. మీకు అక్కడ ఏ వర్డ్ పెట్టాలి, దట్ కమ్స్ ఇన్ సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ లాగా మనకి ఇక్కడ వొకాబులరీ వస్తుంది. మన వొకాబులరీలో బాగా ఉంటే మనం ఈ వర్డ్ని ఎన్నుకోగలం. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఇఫ్ యూ నో వొకాబులరీ వెరీ వెల్. ఎస్, నెక్స్ట్ I'm going to tell you what is strategy, what is secret. దీనిలో ఇప్పుడు వరకు మీకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా సీక్రెట్ కనిపించిందా? What did you find the secret? The secret is, I tell you guys, LAP. I have given a keyword for LAP. What is LAP? Learn and practice. Learn and practice. Learn the grammar. Learn vocabulary. Learn synonyms and antonyms. Learn idioms and phrases. మీరు నేర్చుకోపోతే మీరు ఏమీ చేయలేరు ఎగ్జామ్లో. మీరు కంపల్సరీగా ప్రతి వర్డ్ ప్రతి మీనింగ్ నేర్చుకోవాల్సిందే. గ్రామర్ కూడా మీరు ప్రతి ఒక్క రూల్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ మీకు తెలియాల్సిందే. మీకు రూల్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ తెలియకపోతే 20 మినిట్స్లో 30 క్వశ్చన్స్ ఎలా చేస్తారు? హౌ డు యూ నో? ఇస్ దేర్ ఎనీ స్ట్రాటజీ అంటే ఏమీ లేదు. ఇఫ్ యూ లెర్న్, మీకు గ్రామర్ బాగా తెలిస్తే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ హౌ టు, ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వెరీ వెల్, అండ్ ఆల్సో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు 20 మినిట్స్లో 30 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం. సో రీడింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి, గ్రామర్ బాగా నేర్చుకోవాలి, వాటన్నిటిని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. గైస్, మేము చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఇంకా 2 months ఆఫ్ టైం ఉంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అండ్ ప్రాక్టీస్. మనకున్న టైం జస్ట్ 40 to 50 days మాత్రం మన చేతిలో ఉంది. సో రోజు మనం ఏం చేయాలి? గ్రామర్ పాయింట్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, వొకాబులరీ, తర్వాత రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ గ్రామర్ పాయింట్స్. సో మీకు గ్రామర్ పాయింట్స్ రోజు నేను చెప్తూ ఉంటాను, నేర్పిస్తూ ఉంటాను. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ విల్ బి ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ సమ్ సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ విచ్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్. అండ్ ఆల్సో మీన్ వైల్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవండి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఆర్టికల్స్, బికాస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఎప్పుడు మనకి ఎడిటోరియల్స్ నుంచి ఇస్తూ ఉంటారు. యూ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్, వాటి నుంచి పికప్ చేసుకొని మనకి ఎగ్జామ్లు ఇస్తూ ఉంటారు సోషల్ ఇష్యూస్ మీద. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, సో రీడ్ దట్. అండ్ ఆల్సో బ్యాంక్ రిలేటెడ్, మనీ రిలేటెడ్, ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్, బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద ఎగ్జామ్ ఆఫ్ PO. సో బ్యాంక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. రైట్ ఫ్రమ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి. సిలబస్లో ఏముంది? రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఉంది, వొకాబులరీ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ గ్రామర్. వీటన్నిటిని లెర్న్ అవ్వండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ యూ క్యాన్ స్కోర్ వెరీ గుడ్ మార్క్ ఇన్ యువర్ SBI PO examination. Thank you for your kind listening. Thank you and all the best for your preparation. Thank you one and all.